So my journey, as you heard it, started in El Valle. My name's Clara. I am the counselor for juniors, so 11th graders, and seniors with last names H through O. Mi nombre es Clara, yo soy una consejera y yo trabajo con los del grado 11 y yo me dedico a los del grado 12 desde la letra H through what? H through O. De H de la letra H con los apellidos que comienzan con la letra H y hasta la letra O. Hi, I'm Leanne Neal. I work with sophomores and then seniors' last names P through Z. Mi nombre es Leanne Neal. Yo trabajo con los del grado 10 y yo trabajo con todos los del grado 10 y también me enfoco en los del grado 12 desde la letra, did you say P to Z, Leanne? Yes. Con los que tienen el apellido de la letra P hasta los que tengan el apellido de la letra Z. Okay, so I will share this. Voy a compartir esto. Okay, are we good? Can we see this? ¿Lo pueden ver todos? So I'm going to explain where we find our website. Voy a explicar dónde se encuentra nuestro sitio electrónico. So you'll go under academics. Vas a llegar a donde dice académicas. And then click counseling office. Y oprime el que dice oficina de consejería. And this is where you will find kind of any information students or parents may have about their student. Y aquí vas a encontrar toda la información que tienes sobre la consejería de tu estudiante de la prepa. So before we go into graduation requirements, I can quickly go through what we have on this website. Antes de que vamos a los requisitos de graduación, yo puedo platicar sobre este sitio electrónico. And Raquel, can you maybe ask or state where they find this site? Oh, yes, the main high school website. Si vas al sitio electrónico principal de la preparatoria de Dallas High School, encontrarás esta información. So if you're looking for who works with your student, you click Meet the Team right here. Si buscas quién trabaja con tu estudiante, oprime ese botón que dice Conozca al equipo. So, if your student has a last name O, si su estudiante tiene el apellido comenzando con O, then you click on Miss Clara's page. Oprimas la página de la señora Clara. And then find which grade that's specific to your child. Busca el grado que es específico a su hijo. And you will see information related to classes they should be taking. Y vas a ver información sobre los clases que están tomando. And potentially some other options outside of what typically is taken at the high school. Y también, además, opciones que se ofrecen en la preparatoria. If there's questions about distance learning, they can click here and find information here. Si hay preguntas sobre el aprendizaje a la distancia, puede oprimir ese botón que dice Distance Learning Help. And then if their child or someone they know is in crisis, they can click here to find phone numbers. And there are some that we specifically say that is in Spanish. Si ustedes o sus hijos están en crisis, puede oprimir donde dice Crisis Support y hay información ahí también en español que les puede ayudar. On community resources, so if families are in need of food, clothing,
housing assistance, they can find that under community resources. Desde recursos comunitarios, se oprime ahí, Community Resources, puede buscar y encontrar ayuda sobre comida, ayuda con casa, food y también de ropa. And if their student is an athlete, this is where they can find how they can maintain being eligible to play sports. Y si su hijo es deportista, aquí es donde encuentra cómo puede seguir siendo parte de esos equipos y los requisitos que se pertenecen a los deportistas. This tab just goes over frequently asked questions that families and students may have. Este botón de fax te da unos avisos sobre unas preguntas generales que muchos de los padres, que varios padres tienen. This is the tab here that if their student is wanting to record how many community service hours that they have to have, which is 20 hours total for graduation, this is where they find the record form. Y aquí es donde dice más y los servicios comunitarios y oportunidades. Te dice cuántas horas de servicios comunitarios es el requisito de tus hijos en la prepa. Questions about testing for this school year, this is where they'd find it under the testing page. Y si tiene preguntas sobre los exámenes de este año escolar, aquí es donde se encuentra esa información sobre los exámenes. Final tab is El último has career and college options. tiene opciones de carrera y colegio. This especially is kind of a work in progress, so it's not complete. Esto es un trabajo en proceso, en progreso, no está completo. So if a student is curious about what college might look like for them, they can click here. Si está interesado su estudiante en qué colegio o carrera busca, puede buscar aquí. And then this is one of the pages that we found some Spanish language resources. So these will kind of help a student and their family plan for how to kind of navigate college planning process. Y esta página tiene recursos y información en español que puede ayudar sobre el tema de conectando a colegios y cómo se conecta. Y para ayudarte a organizar el proceso de la universidad y colegios. Para planear. So that's just the website in a really quick pace. So if Leanne or Clara doesn't mind talking about graduation requirements, I can kind of navigate. Eso es la página del sitio electrónico de los consejeros de la escuela y si guste hablar las otras señoras sobre los temas de requisitos. And Clara or Raquel, will you pull up the page that has the entire graduation requirements? Oh, not this one. Hold on. That's okay. Okay. Right. There we go. So on each page, En cada página, by grade level, por cada nivel de grado, we include the graduation requirements for the entirety of high school. So what you would take in your grade level. incluimos todos los requisitos de todos los niveles de los grados de la prepa. What you're working towards for ultimate graduation. Y ahí encontrarás los requisitos de qué estás dedicándote a trabajar para los requisitos de graduación. And for this year's seniors from the Dallas High School, Para este año, los de 12 grado de Dallas High School, slight things that aren't in that first 4 bullets or dashes there that don't apply to the class of 2021.
Estas cositas aquí que tienen una línea, esos 4 cosas no pertenecen este año a los del 12 grado. Okay. Every Bueno, student has to earn 24 credits to graduate. Todos los estudiantes tienen que ganarse 24 créditos, para graduarse. But this year's class of 2021 students do not need to earn essential skills. Pero este año, los del grado 12 del año 2021 no van a tener que cumplir con los 20 horas de servicio comunitarios. Or complete their senior binder. Tampoco van a tener que terminar con el requisito del el binder de los del grado 12. But they do all need to get at least 20 hours of community service. Oh, yo me equivoqué. Pero sí, sí tienen que ganarse los 20 horas de servicio comunitario. Me parece que yo me equivoqué, que no tiene que cumplir con los essential skills requirements. Just a point of correction, Leanne, did you say they did not have to do the essential skills requirements? That's correct. No essential skill requirement for the class of 2021. Thank you for that clarification. I made a mistake in interpreting. Let me go over this again quickly. Entonces, sí se requiere los 24 horas de crédito, pero no se requiere de la primera línea que dice Essential Skills Requirement. No se requiere esos tampoco, la libreta de los del 12 grado, pero sí tiene que cumplir con sus 20 horas de servicio a la comunidad. And Can I just stop you 1 second, Leanne? I was not clear on how to interpret essential skills requirement. Could my compañera interpret that for the parents? yes. Do you want more information on essential skills? Is that what you're asking for me? No, I just don't know exactly how to interpret that phrase. So I was going to reach out to help to Andrea or potentially Luis, just to clarify that they don't need to do the essential skills requirement. Thank you, Luis. Gracias, Luis. And Sorry, Leanne, go ahead. no, I was just going to say the phrase essential skills is used in education in Oregon, and it really represents testing in reading, writing, and math. And so it's Entonces, esta frase se usa en el estado de Oregon y se dedica a los exámenes de la lectura y matemática. Right. En Oregón necesitan no solamente pasar las clases, pero mostrar que saben escribir bien, saben matemática y lectura. Y entonces antes se requería una demostración que sabían hacerlo y parece que ahora con este año no se va a requerir esa prueba. Well, sorry, Leanne, but Jonathan Furno was recently at ODE and was just clarifying for our families that information. Thank you. Thank you. So then within those 24 credits are the specific subject area credit requirements. Y dentro de estos 24 créditos que se requiere están estos diferentes sujetos que ven aquí, que dice bajo sujeto, la área de subject. And I mean, you could translate those or message I want or students and really their parents to understand is at the Dallas High School, we use trimesters. And so students may only take 2 trimesters of a class in a year. So their language arts, their English language arts class may only be 2 trimesters, but they still are getting a full credit. So that can be very confusing for our students, especially freshmen.
Okay, let me try and catch up there. Yeah. So